morning, dear students. In previous class, we started the new unit trigonometry. Yes, at the last ending of yesterday class, we had discussed about the area of triangle. Yes, and simply you understood the area of triangle. If yes, height and base given, then you will tell the area of triangle half base into height. Yes, and that area of triangle we proved the half base into height, that means triangle area is half the area of quadrilateral, which is our theorem. Also we will discuss while starting the geometry. Before that I had given you one drawing. Yes, by the picture, yes, you can by the paper cut also you can prove that the area of quadrilateral base into height, it means rectangle if length into breadth. If the length is base, you suppose, and height, yes, breadth height h, then at that time the area of the triangle is half of that rectangle also. It means you can prove by the paperwork also. Okay, I given you one activity. Suppose you make one triangle, yes, one triangle, and replica of this triangle. Again if you draw one more, yes, same triangle, yes, equal of this here, suppose this. Now you can, okay, reverse it, yes, just like this way, and now again, yes, this in this way reverse. Okay, one time you draw, yes, triangle, you can make, yes, triangle, and now after that the same replica of this triangle you draw, yes, this vertex, yes, this way, and now opposite inverse do. Now you can stitch here. Okay, see, if you stitched here, yes, now it becomes what? Quadrilateral. अब हेर्नुस् त यो क्वाड्रिलेटरल भइसकेको छ. यस, इक्वल साइज को दुईवटा ट्रायंगललाई यसरी राखिदिनु भयो, यो क्वाड्रिलेटरल भयो. मैले अस्ति नै गराइसकेको, फेरि पनि लास्ट एक्टिभिटीज आई एम showing you, okay, once again, so that you will be more clear. Understood? त्यही भएर अब यो ठ्याक्क ट्रायंगल को ठ्याक्क इक्वल एरिया को ट्रायंगल यहाँ यसरी तपाई राख्नु भयो, यो क्वाड्रिलेटरल भयो. हेर्नुस्, अब नाउ यू क्यान ड्र हेयर हाइट. अब यहीबाट एउटा हेर्नुस् त यसरी हाइट बनाइदिनुस्. जस्तै यो ट्रायंगलमा यहाँ हाइट अनि यो बेस भयो, बेस हाफ बेस इन्टु हाइट, यू फाइन्ड द एरिया. सेम यसको हाइट यो क्वाड्रिलेटरल भएपछि अब यसको एज अ होल एउटा हाइट मीन्स दिस हाइट मस्ट इक्वल्स टु दिस हाइट. अब यो हाइट यहाँ बनाउनु भएपछि यहाँबाट यो ट्रायंगल एउटा काट्दिनुस्. इट मीन्स यो हाइट पछिको उतापट्टिको ट्रायंगल जस्तै एउटा ट्रायंगल हेर्नु, सेम त्यही साइजको यसलाई च्याते भने यही साइजको ट्रायंगल यहाँबाट निस्क्यो. हेर्नुस्, अब नाउ दिस ट्रायंगल, यो साइजको ट्रायंगल यहाँबाट च्यातेर, इट मीन्स मैले यसलाई फोल्ड गरिदिएँ. च्यात्न यहाँ नसकेर यहाँनिर यसरी यसलाई मैले फोल्ड गरिदिरहेको छु. इट मीन्स यो अब यतापट्टिको यही ट्रायंगललाई अब यहाँनिर इफ यु पुट इन दिस वे, ओके, सी, त्यहाँबाट काटेको ट्रायंगल साइजको ठ्याक्कै ल्याएर यहाँ पुट गर, हेर्नुस्, राख्नुभयो भने अब नाउ हेर्नुस् यो के भइदियो? रेक्टेंगल. हेर्नुस् त रेक्टेंगल भयो कि भएन? त इट मीन्स एरिया अफ द रेक्टेंगल लेन्थ इन्टु ब्रेथ. हेर्नुस्, अब हामीले अघि यही लेन्थलाई बेस माने थियौं बी, यो ट्रायंगलको लागि जुन सुरुमा हामी यहाँ स्टिच गर्यौं, अनि बेस इन्टु हाइट गर्यौं, हाफ बेस इन्टु हाइट मीन्स यो एरिया अफ रेक्टेंगल लेन्थ इन्टु ब्रेथ निकाल्ने भने त्यही रेक्टेंगलको ठ्याक्कै हाफ भनेकै के रहेछ त? ट्रायंगल. मीन्स दुईवटा ट्रायंगल हामी इक्वल साइजको पेपर कटिङ गरेर त्यसलाई हामी स्टिच गर्यौं, क्वाड्रिलेटरल बन्यो. फेरि एकातिर हाइट बनाएर उतापट्टिको पेपरलाई कट गरेर फेरि यता टाँस्यौं, ठ्याक्कै हेर्नुस् रेक्टेंगल भइदियो. यस, त यसरी हामीले प्रुफ गरेर सो गर्न सक्छौं. ओके, यो पेपर कटिङबाट पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु तपाईहरु गर्नुहुन्छ भने एकदम इजिली यू क्यान अन्डरस्टुड द फर्मुला कन्सेप्ट. नो नीड टु घोके गर्न पर्दैन. ओके, नाउ we will before entering the exact syllabus, okay, means what formula we use while solving the question of this unit trigonometry, let us discuss the basic concepts of area. Okay, area
अफ ट्रायंगल को सुरुदेखिकै हामी डिस्कस गरौँ. This all whatever we discussed today belongs to the mensuration chapter also. Okay, so let us see area of triangle in terms of its base and altitude. Okay, this is the triangle, here is the one height, yes, and base. Suppose the height h in the figure, AD, yes, A, and suppose here D. Okay, D in this triangle, suppose this one is D. Okay, A, B, C triangle, and here, okay, A, B, C, and this here suppose the D. AD be the height. Okay, AD is the altitude of this triangle ABC drawn from the vertex A to the base BC, and area of triangle ABC, yes, triangle ABC, if you find, half base into altitude, this base into altitude, base means BC and altitude is AD. Now half B into H, this BC is now we suppose here B, यहाँ मैले B मानेछु. ओके, इन दिस हेर्नुस् यो भेराइटी अफ मैले ट्रायंगल को यो फिगर यसरी तपाईलाई शो गरिरहेको छु कलरफुल. ओके, मेकिङ इट BCB and AD is H. Okay, you put in this way, you will get the area of the triangle. If the area of right angle triangle, okay, you have to find right angle triangle. Yes, this one is right angle triangle. Okay, A, B, C here also. Okay, this is the A, okay, and B, vertex B and C. We suppose this BC line A, okay, and this AB height suppose the C. Okay, if you let the C, then ABC is a right angle triangle in which angle ABC, angle ABC means this angle, yes, 90 degree, AB perpendicular to BC, and height is AB, is height is equals to C, let, okay, and base is BC, BC is the base and which equals to A, let, then area of triangle you will find half base into height. Again this concept, again same, okay, half base into height, and you will base is BC and height AB, and you put the ABC, then half SAC, you will get this formula. In this way you can derive, okay, formula for the right angle triangle. Now formula for the area of triangle of equilateral triangle. Okay, then equilateral triangle you suppose like this way. Okay, three sides equal, यो तीनवटै साइड इक्वल भएपछि इक्विलेटरल ट्रायंगल. ओके, समबाहु त्रिभुज नेपालीमा भन्ने गर्छ. ओके, if you suppose this triangle equilateral triangle, okay, in this way you can draw here. Okay, equilateral triangle, यो by paper cut बाट तपाईले एकदम इजिली मैले बुझाउन खोजेछु. P Q R, this is our equilateral triangle. Okay, now let P Q R is an equilateral triangle in which P Q Q R P R equals to A. Suppose all sides, okay, magnitude is A. Now P M perpendicular Q R is drawn. One line from here, yes, from P vertex, one line is here drawn on the QR, suppose PM. Okay, PM. Now from right angle triangle PQM, PQM, this triangle, okay, this half, okay, half of this equilateral triangle make, and from the triangle PQM you can use the Pythagoras, which we had proved already in yesterday class. PQ is now we suppose here A square, QM will be now half because this total is A, then QM will be A by 2. So A by 2, yes, here QM MR is equals to A by 2. Okay, and PM as it is right because we are finding at first the H height. Okay, and QA by A square by 4. Now it will be subtracted when goes from RHS side to left side. Okay, and this is as it is. Now you take the LCM here, suppose 1, nothing than 1. If you take here LCM 4, and then 4A square minus A square, 3A square by 4, and square will go there, then root over you find square root, yes, and square root of 3 not written here because decimal it will come, and square root of 4 2. So root 3 A by 2 is now PM. This is the PM. Now again use the same concept of triangle half base into height. Always area of triangle is half base into height, means half of the area of this quadrilateral. Okay, means parallelogram also you can prove that is the quadrilateral, yes,
and base is here QR and height is PM and QR is here A we suppose already, and PM we already find here root 3 by A, root 3 by 2A, and A square, root 3 on the root 3, 2 to the 4. In this way, A means one side we suppose, so root 3 by 4 side square. This will be the now area of the triangle, okay, equilateral triangle. Now for the isosceles triangle, if you want to find the area, isosceles means समद्विबाहु, yes, means दुईवटा भुजा बराबर भएको, two side equal, yes. Here if you suppose again A, B, C, these two sides equal, A we suppose, and this whole we suppose the B, okay, B, BC, C. Let ABC is an isosceles triangle in which AB, AC is equals to A and BC is equals to B, and AD perpendicular AD, D here, okay, if we suppose here D, then AD perpendicular BC is drawn, okay, and BD is equals to DC is equals to B by 2, means if we suppose this whole side B length, the this BC B, then we put BD and DC is B by 2, half we will do, okay. From right angle triangle ABD, you will use the Pythagoras theorem, you can use here, then AB is A square and AD as it is, BD now BD B by 2, okay, B by 2 here, put from here, yes, and you can do simplification here, you will get AD is equals to root over 4 A square minus B square by 2, you will get this value, okay. Now area of triangle again, half base into height, same concept, whatever use for the right angle triangle, half base into height, same here also for equilateral triangle, half base into height, and same for the isosceles triangle also, half base into height. And now put the height here, put base is B we suppose, now height this you put, then B by 4 root over 4A square minus B square. In this way we can derive the formula of area of right angle triangle, equilateral triangle, isosceles triangle, okay, understood? Yes. Now in this way, okay, if you need it, okay, then you can write. यसरी यसलाई तपाईहरु कपीमा लेख्नुस्, यदि आवश्यकता छ भने, हैन बुझिसक्यो आफै लेख्न सकिन्छ भने no problem, you can do yourself also, okay, but you have to keep in mind the area of the formula. Yes, यदि फर्मुला बिर्सिसके भने पनि यो घोक्नै पर्छ भन्ने पनि मैले भन्दैन, okay. Same concepts here, for that हामीले half base into height for generally, yes, if right angle triangle then there will be height, base is this and height perpendicularly, yes, given there, always 90 degree sign there, and for equilateral triangle 3 side equal and one side will be A, then root 3 by 4 A square, okay, side square it means. And for the isosceles triangle you can use, for in isosceles triangle 2 side equal, that 2 side if you suppose the A value, that value you suppose the A, and another which is not equal you suppose the B, then you can write 1 by 4 B root over 4 A square minus B square. These concepts we derived, okay, today. Now if all sides not equal, it means scalene triangle, yes, 3 sides given of different size, then how you can find, yes, let us see there on that case what condition we can apply there, yes. See, for the scalene triangle it means if not equal, yes, in this way, if you see here equal scalene triangle, this type if triangle given, yes, here no sides equal, you can draw here, yes,
if you draw this triangle, suppose A, B, C, okay, opposite of this A vertex you can small a let, okay, opposite of the B vertex small b, and opposite of this C, capital C vertex small c, okay. And if you suppose this from here, now from A vertex to here on the BC you put the P, okay, then if you suppose this BPX, then CP will be A minus X. Why? Because this totally we suppose the A, yes, opposite of this A. So if you suppose this much only X, then it will be what? A minus X, remaining side will be, okay, while finding in terms of 3 sides, okay, how we can derive. यताको लेखिसक्नु भयो होला पक्कै पनि. Okay, you suppose here let triangle ABC having sides, okay, side BC is equals to A, and AC, or you can, yes, B, and AB C, small c, okay. Then find out the first perimeter, okay. Perimeter means for the perimeter of this, yes, room, suppose if you have to find perimeter of this board, if you have to find, then perimeter means what? Parimiti, yes, it means we can use all the sides if you, okay, add, then you will get the perimeter of any, okay, any surface, any object's perimeter you find, then you can add its all the sides, okay, all. Then perimeter of this triangle, then you can add 3 sides, okay, 3 sides, okay. Perimeter is equals to A plus B plus C. It means P is equals to A plus B plus C if you let the perimeter P then. And semi perimeter means what? Yes, if you suppose semi perimeter, yes, if you let, then semi means half, okay, perimeter ko ठक्कै half, okay, so parimiti ko half, okay, semi, then P by 2 you will do, then S is equals to A plus B plus C by 2, S value, okay. At first you can do this way, okay. Now अब अघि नै मैले लेट गरिसकेकै छु, लेट P B B X, okay, P B भनेको X, then P C will be what? P C will be X minus A, because this side is whole A, this, if you suppose this X, then P C will be A minus X. Now from the triangle A P B, okay, do. Now from triangle, from right angle triangle you can write, okay, from right angled triangle, if you go triangle ABP, then AP, okay, see here, A means AB means what? H, yes, AB square is equals to H square is equals to what? P square plus B square. So AB square is equals to, if you say AP square plus BP square, and for we have to find now the H height, okay, AP. So height we have to find, हामीलाई त यो height निकाल्न छ, yes, H यो height र यो base आइदियो भने त हाम्रो एरिया आइहाल्छ. Yes, our target is that to find the base and height. So we draw H, so we suppose AP be H, yes. So okay, AP square is equals to AB square minus BP square. This will be minus, okay, in this side, then H square is equals to what? AB is what? AB is C, small c, yes, and BP what we suppose? X,
सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वेसन फर्स्ट ओके लेट यहाँ अब केही गर्न सकिन्न नाउ फ्रम अगेन यस फ्रम ट्रायंगल नाउ व्हाट फ्रम ट्रायंगल एसीपी नाउ दिस वन एसीपी दिस साइड ओके एनदर साइड यताको अब एपीसी यो ट्रायंगल में हामी जाउँ ओके देन अगेन इफ यू फाइंड ओके एच स्क्वायर एपी नै आउँछ हेर्नुस् एपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू नाउ it will be AC square minus what C AC square minus PC square or CP square you can say. Now AP is again H square yes same whatever here written H square AC is now what AC is B square and minus this is what X minus A whole square because we are supposing no A minus X because A is okay large size yes A is total A and this we suppose X then BPC will be what A minus X so A minus X suppose the equation second yes now see here our equation from equation first and second you can equate yes you can equate it equating yes or you can write from first and second equating first and second we get yes you can find you will C square minus X square is equals to B square minus A minus X whole square yes अब यो गर्नुभयो equating अब now you can solve it यसलाई यसको फर्मुला खोल्नुस् यसलाई solve गर्नुस् yes then you will get X square is equals to C square plus A square minus B square upon 2A इक्वेसन थर्ड ओके लेट हेर्नुस् यो जम्मै गर्नुस् यति तपाईले यो इक्वेसन फर्स्ट र इक्वेसन सेकेन्ड दुईटै एच स्क्वायर हेर्नुस् सब अहिले सम्मको गर्यौं के हामी यो ट्रायंगल एबीसी हामी लेट गर्यौं अनि एबीसी ट्रायंगल एबीसी आउने बित्तिकै दिमागमा के राख्नु होला जहिले पनि एबीसी देन अपोजिट अफ दिस ए स्मॉल ए अपोजिट अफ बी कैपिटल बी स्मॉल बी एंड दिस स्मॉल सी ओके अलवेज यही नै हामी लेट गरिरहेछौं यहाँ ओके अनि तलको बेसलाई ओके वी आर सपोजिङ इट व्हाट बेस बी यस अब यो ठ्याक्क अब यो यति x मान्ने बित्तिकै यताको a माइनस x भयो अनि यो ट्रायंगल मा जाँदाखेरि यो ट्रायंगल लिँदाखेरि तपाईको पाइथागोरस थ्योरम लगाएर यो h योलाई h मानेछौं यो h स्क्वायर बराबर यो c स्क्वायर माइनस यो भयो x स्क्वायर इक्वेसन फर्स्ट त्यस्तै यो ट्रायंगल मा गएपछि यो यही h स्क्वायर बराबर योलाई b भयो यो b स्क्वायर हो त्यही भएर b स्क्वायर माइनस यो किनभने h यो यसलाई हामी पाइथागोरसको थ्योरममा त p मानिराथ्यौं तर यहाँ h सपोज गरेछौं त यो हाइट हो हाइट वाला h हो यो फेरि पाइथागोरस थ्योरमको हाइपोटेनियस h हैन यहाँ यही कन्फ्युज हुन्छ विद्यार्थी ओके यो AP भनेको यो h किन लेख्यो यो हाइट हामी पहिले यसलाई h मानेछौं जहिले पनि पाइथागोरस थ्योरमको h भनेको हाइपोटेनियस हो तर यो हाफ बेस इन्टु हाइट जुन फर्मुला निकाल्छौं यो भनेको हाइट हो यो परपेंडिकुलर के भन्छन् लेंथ हो ड्रन फ्रम द भर्टेक्स ओके टु द बेस अफ द ट्रायंगल ओके त्यसरी बुझ्नु पर्छ तो यो h स्क्वायर यो आयो यो दुईटै इक्वेट गर्ने बित्तिकै x को भ्यालु आयो यस अब यो x को भ्यालु आइसकेपछि इक्वेसन थर्ड आयो अब तपाईले के गर्नुस् इक्वेसन फर्स्ट र थर्ड बाट यो x को भ्यालु लगेर यहाँ पुट गर्नुस् ओके पुट देयर अब आइसक्यो यहाँ है हेर्नुस् थोरै यो बोर्ड क्लियर भएन नाउ if you from equation first and third okay first and third h square is equals to c square minus x को ठाउँमा x square को ठाउँमा यो भ्यालु यहाँ राख्ने yes this one then c square plus a square minus b square by 2a okay यति आउँछ हेर्नुस्
यो भ्यालु आयो। यो तपाईको यो x इक्वल टु यहाँबाट आएको थियो गरेर यो स्क्वायर भयो। x भ्यालु यहाँबाट फर्स्ट र सेकेन्डबाट गरेर आएको भ्यालु x को भ्यालु नाउ यु पुट हियर इन द इक्वेसन फर्स्ट फ्रम फर्स्ट एन्ड थर्ड यु विल गेट दिस पार्ट। नाउ इफ यु सल्भ इट हेर्नुस् यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला लगाउनुस् सिम्प्लिफिकेसन गर्नुस् सबै गरेर तपाईले के पाउनुहुन्छ 4s s माइनस a s माइनस b s माइनस c अपन a स्क्वायर यु विल गेट। हेर्नुस् यो गर्नु होला यो तपाईले यति पाउनुहुन्छ। हेर्नुस् और h स्क्वायर हेर्नुस् यसलाई यसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला लाउने a माइनस b a प्लस b फेरि एलसीएम लिने जहाँ a प्लस b प्लस c आउँछ त्यो ठाउँमा s राख्ने एन्ड a प्लस b प्लस c भनेको के हो p हो। p भनेको p/2 गरेर s आउँछ। इट मिन्स a प्लस b प्लस c इक्वल्स टु 2s हो 2s। जहाँ a प्लस b प्लस c को केस आउँछ त्यो ठाउँमा 2s राखिदिने। ओके एन्ड यु विल गेट दिस गर्नु होला यति। ओके यो आउँछ यति यति आएपछि नाउ h इक्वल्स टु अब ल भन्नु यो स्क्वायर रुट गयो भने स्क्वायर रुट लाग्छ कि लाग्दैन। स्क्वायर रुट निकाल्ने बित्तिकै 2s s माइनस a s माइनस b s माइनस c अपन a यो फेरि पुरै रुटमा हेर्नुस् ल हेर्नुस् इन दिस वे यु विल गेट द h भ्यालु। हेर्नुस् स्क्वायर रुट गयो स्क्वायर रुट लाग्यो अनि स्क्वायर रुट 4 को 2 बाहिर एन्ड यो सबैको रुट ओभर हेर्नुस् h यु विल गेट। ओके नाउ इफ h इज आवर टार्गेट इज टु फाइन्ड द h। अब h आइसकेपछि त अब एरिया मजाले निकाल्न सक्नुहुन्छ। नाउ फर द एरिया नाउ you can put here okay area of triangle ABC is equals to half. Again same concept base into height then half base is what here this a yes BC and height is h is what AP we suppose. Now half BC is what a and height AP is what 2 root over s minus a s minus b s minus c by a. Yes a cancel 2 cancel yes and now root over s minus a s minus b s minus c. In this way area of triangle ABC you can derive. हेर्नुस् त ठ्याक्क अहिलेसम्म तपाईले सानै क्लास देखि हैन 8 देखि नै घोक्दै आउनु भएछ यो फर्मुला ठ्याक्क प्रुफ आयो कि आएन। हेर्नुस् रुट ओभर ABC रुट ओभर s यो ट्रायंगल ABC को एरिया रुट ओभर s s माइनस a s माइनस b s माइनस c s माइनस a आयो। यसरी चाहिँ हामीले एरिया अफ ट्रायंगल जब त्यसको तीनवटै साइड दिएको छ भने अनइक्वल साइड छ भने स्केलेन ट्रायंगल you can find. Understood? Now let us enter in the question of this your topic को trigonometry को अब yes we will discuss now the area of triangle when two sides and angle between them is given. Okay, when two sides and angle between them given, okay, then how can we find easily? See, when when two sides and angle between them is given, then how to find the area? Okay, draw one triangle, yes, A B C. Opposite of this a small a,
this is small b, now small c, okay, and one height you can draw here, okay, suppose h, and this is d, okay, suppose. Now in triangle ABD, if you go in triangle ABD, this triangle, okay, right angle triangle, okay, this one where 90 degree given, then AB is what? In hypotenuse, if you say h, it is h is equals to what? C. AD is what? P, perpendicular, yes. Then it is h, we are supposing here h, height. Now sin theta, if you use, sin theta is equals to, you have to learn, yes, P by h. Then if you take sine angle with B angles, take A, B, angle B, I am writing short form, yes, angle B, okay, theta, yes, then P will be, if you suppose this angle B reference, always P this, now base, this will be base, now P will be what now? This side AD, and H is now AB, yes, then what you write? Or sine angle B is equals to AD, you can write as it is, or you suppose H, okay, H mane pani bhayo, or you can AD, and now AB is what? AB we suppose here C, small c, okay, left it, your equation first मान हेर्नुस्. Now again if you find, okay, from area, if you want to find area from this cross multiplication, you will get AD is equals to C sin angle B. यसलाई इक्वेसन फर्स्ट मानिदिनु ल, यति गरिदिनुस्. AD फाइन्ड, यो हाइट आयो के h, यो हाइट हो, h हो, ओके, हाइट h is equals to C sin angle B, ओके, दिस इज द h, हाइट आयो. अब नाउ अब ल भन्नु, यो पुरै ट्रायंगल ABC को एरिया अब निकाल्न पर्यो. एरिया अफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ बेस इन्टु हाइट. त्यही कन्सेप्ट युज गर्नुहुन्छ जुन सुरुदेखि युज गर्दै आउनु भएको छ. यस, सेम कन्सेप्ट यु विल युज हियर. यस, हेर्नुस् अब नाउ बेस इज व्हाट? बेस इन्टु हाइट, सेम concept use, okay, half base is now C, base means BC, BC right, height means what? AD, AD right. Now half base BC means what? A, and AD, हेर्नुस् त, C sin angle B, you will get half AC sin angle B means what? Angle ABC. हेर्नुस्, एउटा एरिया अफ ट्रायंगल को फर्मुला यो आयो कि आएन? हेर्नुस्. यस, इन दिस वे you can derive this formula. See here how. हेर्नुस्, यो ट्रायंगल ABC is given small a, this opposite of this, small c and small b. Now in you draw one height here, यहाँ मैले लेट सेट गरेन है, यो आफै गर्नु होला. drawn one AD, yes, height to the base BC, okay, here you can suppose yourself, okay. Now AB H is, yes, now AB भन्ने बित्तिकै यो हाइपोटेनियस भयो C, अनि AD means what? Perpendicular भयो H, अनि sin theta is equals to P by H. Theta if you take angle B, then it will be what? AD by AB, yes, P by H, according to P by H, yes. Now if you put here AD AB C and cross multiplication do, AD is equals to, AD means height आयो. Yes, अब now area of triangle, this area of this triangle निकाल्नलाई half base into height, अघिकै टेक्निक सेम. अघि जे राइट एंगल ट्रायंगल में पनि हाफ बेस इन्टु हाइट, इक्विलेटरल ट्रायंगल आउँदा पनि हाफ बेस इन्टु हाइट, आइसोसेलेस आयो हाफ बेस इन्टु हाइट, स्केलेन आयो हाफ बेस इन्टु हाइट. अब यो केसमा आयो भने पनि हाफ बेस इन्टु हाइट बाटै
you had derived. Okay, you will derive this formula BC. अब now A हेर्नुस् यो आयो, त्यस्तै यो AC यो दुईटा साइड को कन्सेप्ट आयो यसमा। सिमिलरली अब यो दुईटा साइड दियो भने एंगल C लिने, सिमिलरली यो दुईटा साइड दिन्छ भने एंगल A हुन्छ। ओके C। अब यहीबाट similarly you can write area of triangle ABC is equals to half. If you take AB side, BC side take then sin A, and half AB take then sin C, and if AC take then sin B. हेर्नुस् यो यसरी हेर्नुस्, if BC then sin A, AB then sin C, AC then sin B, it means sin angle B. Okay, these all are the. अब by these concepts you can derive the sine rule also. Okay, sine rule formula also you can derive. Now if you equate these all three, then you will what get? BC sin A is equals to CA sin B is equals to AB sin C. Now if you divide ABC by ABC, see BC sin A by ABC, CA sin B by ABC, AB sin C by ABC. Yes, BC cot yes, then sin A by A, sin B by what? B, small b, CA cancel, yes, cot. Now sin C then by C. This is now what? This is what? Tell me. If you do cross multiplication, then what? Inverse, then you ठ्याक्कै यसको रेसिप्रोकल लिहाल्नुस्, sin A B by sin B, C by sin C. Yes, this is what? Sine rule. We can say this is sine rule. Okay, in this way we can find the derive the sine rule also, which is used in optional mathematics also. Okay, so यसरी हामीले चाहिँ आज यो फर्मुला डिराइभ गर्यौं। यत्रो फर्मुलाहरु हामी के डिराइभ गर्यौं? जब बेस र एल्टिट्युड दिएछ भने त्यसको एरिया कसरी निकाल्ने, राइट एंगल ट्रायंगल भइदियो भने एरिया कसरी फाइन्ड गर्ने, इक्विलेटरल ट्रायंगल भइदियो भने एरिया कसरी आयो फर्मुला, एन्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, र यदि दुईवटा साइड दिएछ र त्यसको बीचको एंगल दिएछ भने एरिया कसरी निकाल्ने। त यसरी हामी यो यतिको चाहिँ डिराइभ गरिसकेपछि अब यहाँ ठ्याक्क यो सम्झिने, यो फर्मुला सम्झिने एउटा छोटो टेक्निक तपाईलाई दिदै आजको क्लास सकिनु पर्छ, समय सकिसकेको छ। यदि यो दुईटा साइड दियो, यस यो दुईटा साइड दिइहाल्यो हामीलाई भने एबी र बीसी साइड दिएछ भने, अब यो दुईटा साइड दियो मान्नुस् यो ट्रायंगल भने यसको एरिया निकाल्नलाई हाफ यो दुईटा साइड गरे। अब यो दुईटामा कमन के छ त? बी। हेर्नुस् बी कमन छ, यस, त्यही भएर यहाँ साइन एंगल बी हुन्छ। हेर्नुस् है, एकदम यो लर्न गर्ने टेक्निक म तपाईहरुलाई बताइदिरहेको छु। अब यदि हैन यो दुईटा साइड दिएछ भने हाफ एसी इन्टु बीसी दिएछ भने अब यो दुईटामा कमन के छ? सी छ। हेर्नुस् त्यही भएर यहाँ साइन एंगल सी लेख्ने। अब हाफ यो दुईटा साइड दिएछ भने एबी इन्टु एसी लेखियो। अब यो दुईटामा कमन के छ? ए भने साइन एंगल ए। यो एउटा टेक्निक तपाईहरुलाई म दिइरा छु, याद गर्ने टेक्निक। ओके, इफ दिस टू साइड्स गिवन मल्टिप्लिकेशन, व्हाट इज द कमन? बी साइन बी, सी कमन साइन सी, ए कमन साइन ए। हैन यसको सर्ट फर्ममा यसको लेख्ने हो भने एबी मीन्स व्हाट? एबी लाई छोडेर सी, बीसी मीन्स बीसी छोडेर ए, त ए र सी छ त के बच्यो? बी। यही आयो। हेर्नुस् एसी मीन्स सी, ए लाई सी लाई छोडेर बी, बीसी मीन्स बी र सी लाई छोडेर ए। अब एबी दुईटा यसको ठ्याक्क अपोजिट ए, यसको बी, यसको सी, त यो एसी लियो त कुन बच्यो? बी, त एंगल बी। बी ए लियो, एबी लियो त कुन बच्यो? सी साइन सी।
अब AB मिन्स वाट, AB छोडेर C, AC मिन्स AC छोडेर B। अब यो A र B र C लियो भने कुन बच्यो? A, sin A। In this way you can learn these all formulas technique. Okay, no need to learn and learn go कुनै हैन, जुन दुईटा साइड छ त्यसको बीचको एंगल। Now from tomorrow we will enter into the exercise. Thanks to all dear students for watching today class.